Amazing, amazing. Do we have enough to talk about, or what? We had a lot to talk about. All right, well, we'll get into the national championship game in just a bit, but let's start with the action from the NFL last night because it was wild. Saturday as well. After another frustrating finish in the playoffs, a ticked-off Lamar Jackson refused to blame tight end Mark Andrews for dropping the pass on a late two-point conversion attempt. The Ravens would go on to lose 27-25 to the Buffalo Bills in Sunday's AFC divisional game. Lamar directed his anger at the Ravens' three uncharacteristic turnovers. Lamar, talk to me. Every time we're in situations like this, turnovers play a factor. Penalties play a factor. Tonight, the turnovers, we can't have that shit, you know? And that's why we lost the game, because as you can see, we're moving the ball wonderfully. It's hold on to the ball. I'm sorry for my language, but it's annoying. I'm tired of this. Well, Cam Newton knew this question was coming if we got the result that we did. But Stephen A., I'm going to start with you. How much blame does Lamar deserve for the loss? Minimal. I mean, the turnovers are important. Don't get me wrong. And you're driving in the first half and you end up turning the ball over. You threw an interception. It was a bad throw. Certainly that's on him. But it's really, really hard to say the blunt of the blame is on him when the game's on the line, fellas. You march your team down 88 yards. You scored. You need a touchdown and a two-point conversion. You get the touchdown, and then you put it in the hands of a tight end that dropped a couple of passes all year long. And he had a put it right in his hands. This guy, and mind you, you had a drive before that where Terrell Bernard, the linebacker for the Buffalo Bills, knocked it out of Mark Andrews' hands. He hadn't lost a fumble really since 2019, for crying out loud. But it happened yesterday. And so having those two pivotal mistakes count against you as a tight end, as a surefire tight end, one of the great tight ends this game has ever seen. It was incredibly uncharacteristic. Nobody anticipated. You're Lamar Jackson. You drive your team 88 yards for a game-time touchdown, and you put it right in the hands of the dude for the two-point conversion, and he drops that pass. It's hard to look at Lamar Jackson and say, yo, that's on you. Yeah. Here's the thing. This is what we know for certain. 4 teams played this weekend. 3 teams turned the ball over, they're going home. Right. The other team that didn't turn the ball over and still lost, they gave up 8 sacks. When you play this game at this level, you know this, Cam, the teams are really, really even. And sometimes the difference in the ball game is a turnover. Now, if you look at Detroit, and we're going to talk about this a little later, you look at Detroit and Washington. When you turn the ball over, you bring a team that you're better than, you bring them up to your level, or you go drop down to their level. This is what we know about Lamar also. In 8 playoff games, 4 of those games, he's turned the ball over multiple times. Yes. 50% of the time, he's turned the ball over. Yes. Let me ask you a question. When he fumbled that ball, did Buffalo get points out of that? Yes, sir. So now you're allowing teams to get points on your possession. You don't stay on the field. Now, a lot of this, they got away from what they do really, really well, which irks me about the Baltimore Ravens because they are a running football team, and sometimes they get into the playoffs, and all of a sudden they want to throw the ball all over the yard. Those turnovers, Lamar Jackson is frustrated at himself because he's like, hold on. I haven't had a game all year where I've had multiple turnovers. Right. And I wait till the biggest moment on the biggest stage, and I turn the ball over twice. Stephen A., Lamar Jackson is going to be a 3-time league MVP. But he has yet to put one of those games together like we have see him in the regular season where he's perfect quarterback rating, 158.3. Right. When you turn the ball over in the postseason, you pay double. And more times than not, if the other team doesn't turn the ball over, you're going home no matter how great your regular season was. Those turnovers were very, very costly. Yep, very costly indeed. But ball security is job security. Yes. And you cannot overlook the bed that you put yourself in. As the grandma used to say, you make the bed, you got to lay in it. Mm-hmm. And you put yourself so far into a deficit early. The careless ball play, with him trying to make a play, trying too hard to make a play. Just go down. The inaccurate pass, okay, cool. Mark Andrews' fumble. Those led to 10 points for Buffalo. 10 points. You lost the game by 2, Stephen A. You lost the game by 2, Shay. Yes. So you're talking about did it matter? Absolutely. It should not have even came down to a situation like that because you still got that time to start the game, starting fast, right. And that didn't happen. Let me throw this by y'all. When we talk about greatness, which both of y'all know something about, we're talking about moments. On many, many occasions, we see ourselves up here talking about moments. They were down 21-10 at the half. Right. They were reeling, and these brothers come back.
And then I'm saying, okay, you down 27-19. Not only do I need a touchdown, but I need a 2-point conversion. I got to do this. I'm the 2-time league MVP. I'm probably going to get a third. Everybody and their grandmama watching me, and they waiting for me to fold because that's what's happened in the past. And I drive 88 yards, and I close the deal, and I throw a strike to Likely. You got the touchdown. And then after that, all I need is a 2-point conversion. The likelihood is we going into overtime the way the defense was flowing, right? Yeah. And I put it right into the hands of one of the more reliable tight ends in history. I'm not saying those turnovers didn't hurt him. I'm not saying that you can't count those. I understand that. I'm not completely absolving them. But what I'm saying is greatness far more often than not is measured in moments. And when that moment showed up, you, me, everybody, we sitting there, what you gonna do? Yeah. It's 27-19. You need a damn touchdown and a 2-point conversion. And he did it. The last, and that's why I can't take that away from him. But go ahead. The last drive, it was masterful from Lamar. Right. No doubt about it. He's making plays. He's extending plays, and everybody's on the edge like, whoa, yes, yeah. He's doing that. We need help. Supporting cast is key. We need help. Mark Andrews, we need you. Lamar Jackson will never say it's his fault. Right. But it was. It was so many different things. The Baltimore Ravens won't say it was Lamar's fault. But in some cases it was. I've been the biggest Lamar Jackson fan and still riding with my dog. But still, that senseless play cost you. I'm looking at the stat line where I'm like, man, Lamar did come back strong. And I'm looking at Josh Allen, and I'm like, he didn't have an MVP-type game. He just didn't turn the ball 127 yards passing. 20 yards rushing. Yeah. And you lose a game. Why? If you don't turn the ball over, Stephen A., you don't need an 88-yard drive at the end of the game. Yeah. You're comfortably ahead. Guess what? Now Josh Allen needs to have the type of game in the final drive in order to get his team back in it. For sure. When you turn the ball over in the postseason, you pay double. Lamar Jackson far too many times has turned the ball over. He did this against Tennessee. Remember the first year he won the MVP. He had 500 yards of total offense, but he had 3 turnovers. Did those turnovers help the opposing team win? Yes. What I've been saying all year long, but people been killing me. Joe Burrow's playing great, but what role did his turnovers play in them losing the game? Right. What role did Lamar Jackson's turnover play in the Baltimore Ravens losing the game? But usually when you got on Joe Burrow about those turnovers, it's because those turnovers came late. Like you didn't hold the earlier turnovers against them as much as you held the late turnovers. Right. So to me, had the turnovers occurred in the fourth quarter, we'd be singing a different song. But the fact that he had that on his shoulders and he answered the call, I got to give credit for that. But you also understand, Stephen A., in a situation like this, the Buffalo Bills are saying nothing cheap, nothing deep. We're going to make you nickel and dime your way down the field, and hopefully, long we don't give you one big play. Now, you got to remember now, there's 1 minute and 30 seconds left on the clock. Right. So now Josh Allen was going to get an opportunity to put his cape on. For sure. And so now, because they got real conservative, let's not do anything careless. Let's not do anything reckless that will help the Baltimore Ravens. Sometimes I don't have to win the game if I make you lose the game. In the famous words of Bill Belichick, he would always tell us right before we go out, he would say, you cannot win until you stop from losing. Mm-hmm. That right there, it was nothing. He was playing masterful at times, but collectively, they was playing losing football with not protecting where they beat themselves. So let me ask you this, Shannon. What's your confidence level now that Lamar Jackson will win a Super Bowl? Oh, good question. I still believe he can get it done. My thing is, if he gets over that hump, he could go on a streak. He just needs to get that monkey off his back. And right now, the pressures, and I think he adds a lot more pressure to it because they're like, man, the MVP, I'm the MVP. Yeah. And he goes into the game and he tries to be perfect. I cannot be mad at Lamar Jackson for that fumble because I saw him make that same play against the Cincinnati Bengals. They snapped the ball over. He reached down, he's looking, he picks the ball up with one hand, he rolls around, and he finds Likely for a touchdown. So you can't be mad at him because that's the way he plays. Those are the kind of plays, Stephen A. and Cam, that's going to get him a third MVP. The play that he fumbled last night, we've seen that play so many times in the regular season. But come playoff time, if you turn the ball over, you're going to get that Louis Vuitton hefty duffel bag, and you're going home. Yeah. Right. Well, I would know something about those hefty bags you gave me once. So thank you very much. The point that I'm trying to make is this, though. Having said that, guys, it's like I'm worried in regards to your question, Molly, as to whether or not it's going to happen. Because
Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu, và những bức tranh của mình tô màu sẽ chắc chắn rất chi là đẹp. Mình sẽ tô rất chi là nhiều những con vật này, mà chủ yếu của mình sẽ tô là con vật rất chi là nhiều. Đấy, đây các bạn hãy xem những con vật của mình. Đây là những sản phẩm của mình tô màu này. Và để tô màu được những sản phẩm tuyệt đẹp gửi tặng đến tất cả các bạn thì không thể nào thiếu được hộp sáp màu. Đây là hộp sáp màu của mình này, mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Những màu sắc thật sự là đẹp. Đây các bạn này. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình tô màu sản phẩm nha. Các bạn hình tượng của mình sẽ có tiêu đề Bây giờ chi tiêu của mình các bạn. Bây giờ mình bắt đầu tôi á. Rau rền, không phải rau rền đâu, rau rền. Với lại Không phải là vạch rõ là để cho người khác nhìn vào cái này cái kia, mà là vạch rõ để cho cái tư tưởng của mình nó không đi xa. Biết chữ không? nó bảo thi xong này đi lên phố đi bộ chơi đi, nhưng mà bây giờ đã thi xong, tháng 6 thi xong. Tháng 4 mới hết thực tập thôi, khó lắm. Ghê, một đàn nha. Nhưng mà ta cứ vẫn hơi ức đi xem phim. Xem phim các bạn là cho ta vào nhóm với mẹ đi chơi cầu. Ta vẫn muốn là thân thành chơi nhưng mà chỉ theo dõi chuyện gì đó thôi. Mẹ thì không gọi IG là chưa? Mẹ theo dõi IG là chưa? Chưa. Hiểu ngay lòng người. Bao nhiêu đứa mà ta nói chuyện nhiều nhưng cũng theo dõi được. Đơn nghề không phải có tí mấy đứa định có cái gì ở đâu đi ra nhưng mà quên. Để đi ra lúc đó để trên nhà. Đi chơi ít lại, hôm nay đi chơi ít lại. Con gái, con trai nó Em ơi, ra đi không? Ra. Ra. Có cái gì em làm? cháu nhớ đi. Ra để xem. Để anh đi từ từ, anh đi từ này. Người đây là bánh màu xanh nha. Con gái nó như nạt, như là nó quen nhiều anh là nghĩ thế. Nghĩ gì á? Tại ta thằng An này quen nhau cái thằng mẹ bạn được. Hôm nào đấy như sáng nay lại đang ngủ, gọi người ta lại mò dậy, nó đang là nó đã gọi rồi. Hai thằng như cam nhau suốt, là như cắt suốt mà chả làm gì cắt. Nó để khi An đi tắm nó cắt, nhưng mà nó để cam một chỗ, hiểu không? Nên lần đây ta bảo có thế mẹ với ta chỉ là bạn thân này, nó bảo chưa. Thì nó bảo là đang trong giai đoạn tìm hiểu để giải thích bạn thân. Bạn thân với lại chơi thân nó khác nhau. Với lại nó bảo Bởi vì là chơi thân chỉ là một khoảng thời gian đấy là mình chơi với người ta thôi, còn bạn thân nó có cái nghĩa nó khác lắm, cái gì nó cũng đến nhau cơ. Như kiểu cu cha là hôm bọn mình ăn đó, hôm bọn mình ăn tất nhiên đó là hôm cu cha lớp mình đó, cha kia đó, nó gọi ta lên trường để chuẩn bị với nó, nhưng mà ta xác định với ta là nó với ta là bạn thân, nhưng mà ra trong tâm trí của ta lúc nào cũng chỉ là dừng lại ở mức chơi thân thôi. Ta chưa bao giờ ta nghĩ là bạn thân cả, mà ta cũng chẳng nghĩ là ta có đứa bạn thân nào luôn. Có thì vẫn có, nhưng mà mình cũng không xa quá xa ra. Nói thế thì lúc sáng người ta làm bảo ô, ta tưởng mày sinh 14 tháng 4, nó lại bảo đó nói thế thôi, nói thế thôi không là cái thế mà đòi là bản thân này. Nói ra sinh 22 tháng 4. Tại cái lần trước tao hỏi nó ngày sinh của ta rồi, thế nó bảo là không nhớ. Đến vừa 20 tháng 11, 20 tháng 12, ai nhầm? Xong ăn được. 20 tháng 10. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình.
Và video ngày hôm nay mình sẽ đi tô màu và những bức tranh của mình tô màu sẽ chắc chắn rất chi là đẹp. Mình sẽ tô rất chi là nhiều những con vật này, mà chủ yếu của mình sẽ tô là con vật rất chi là nhiều. Đấy, đây các bạn hãy xem những con vật của mình. Đây là những sản phẩm của mình tô màu này. Và để tô màu được những sản phẩm tuyệt đẹp gửi tặng đến tất cả các bạn thì không thể nào thiếu được hộp sáp màu. Đây là hộp sáp màu của mình này, mình đã chuẩn bị từ trước rồi. Những màu sắc thật sự là đẹp. Đây các bạn này. Và bây giờ các bạn hãy cùng theo dõi mình tô màu sản phẩm nha. Game trực tiếp của mình quá. Đúng chưa? Hôm chưa mình bỏ bảo người ta là nó từ việc nó tán thằng Hưng hay là tán thằng Tân đây, bảo người ta trong lúc ra chơi vào nó mới bảo hôm đấy thầy đã không dạy, ta không dám từ đấy. Các bạn hãy tưởng ở đây hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Ta không dám bảo với nó là ta ngủ cả buổi trời, ta ngủ không thầy không dạy mà thì ta ngủ, bình thường ta ngủ, và ta xếp ghế ta ngủ á, ta xếp ghế, ta như thế nào đấy, nên là sau ta không dám bảo cái chân là chân đây, xin lỗi tớ vừa nằm chân của Tân dậy, không dám bảo đâu, trời ơi, xong áo thằng Tân ta cũng đắp, chân nó thì ta gối, xong đến lúc thằng Tân nó đi vệ sinh, lúc đấy là sau chuông ra chơi, tao ngủ từ 8 giờ đến 9 giờ, xong tao hôm đấy tao tự tỉnh mà tao tỉnh thì thằng Tân nó lại đi vệ sinh, để đi vệ sinh thì ta dậy, nên là đúng lúc con Trâm nó cũng dậy, Tân nó vừa ra ngoài, Trâm nó dậy, Trâm nó bảo Quỳnh ơi vào máy tính ngồi đi để tao ra ngoài thì đấy ngồi để tao tán Tân. Ôi trời ơi, xong lúc đấy tao vẫn đang mặc áo của Tân, xong con Trâm nó nhìn thấy chứ bảo mày cởi áo ra, mặc cái tao ghiêng nữa, này áo nó Tân. Ôi nó không được khoe, trời ơi. Còn giờ hai đứa nó yêu nhau á, chắc là con Trâm phải ghét tao đến nỗi mà không thể đợi nào. Nó là người. Hả? Nó là người. Không, đợt trước từ đợt trước Biết là bạn lớp rồi, người ta không yêu. Chứ thằng cổ loa. Sợ cái gì? Trời ơi. Thời gian nó ta đã như con thương nữa.